Yesterday we discussed vector function, we discussed vector differentiation, we discussed velocity and acceleration, and we discussed what is scalar and vector point function. Today we will discuss remaining points, namely vector differentiation operator del, gradient of scalar point function, what is the meaning of gradient, examples based on gradient. This part is related to questions appearing in examination, what is directional derivative and examples of directional derivative. So with this objective, let us proceed further. So as discussed, vector differentiation operator del is defined as I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. Dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z represents partial derivatives with respect to x, y and z respectively. So related to this, first concept is gradient of scalar function. As I have already said you, if to each point of a space we associate a unique scalar, then that is scalar point function. For example, a function say xy square plus 2xy plus z square. This is a scalar point function. Phi is defined for point xyz in xyz plane. This is an example of scalar point function. It is defined in a region of space and the points for which it is defined is in general xyz. So for such a scalar point function, gradient can be defined. What is the definition of gradient? For a scalar point function phi, dou phi by dou x times vector I plus dou phi by dou x dou y times vector j plus dou phi by dou z times vector k is called gradient of the scalar point function phi. So what are we supposed to do? We have to differentiate phi partially with respect to x, which is also denoted by phi suffix x. We are supposed to differentiate it partially with respect to y and partially with respect to z. After obtaining these three partial derivatives, I times phi x plus j times phi y plus k times phi z is nothing but del operating on phi, and it is called gradient of phi, which is also denoted by grad phi. This notation, either it is called del or it is called nabla. You should note that phi is a scalar quantity but del phi is a vector quantity. It has ijk with it, so it is a vector quantity. Why we are studying scalar point function? Because if there is a surface, suppose if there is a surface, that surface will have some equation. For example, if you have sphere, then what is the equation of sphere? X square plus y square plus z square. Hollow sphere is there. What is the definition of sphere? This is the center of the sphere and every point is at equal distance from the origin, from the center of the circle. Not origin but center of the circle. So equation of a sphere is x square plus y square plus z square is equals to c square. So if there is some surface, f is equal to constant. So this is f is equal to constant. And if you want to obtain normal
normal at point on the sphere. This is sphere and I want to obtain normal at this point. Normal is a perpendicular ray coming out from that point, isn't it? It is a straight line, and if I want to obtain a normal, then simply finding out grad phi will give me normal to the surface at that specific point. Remember, dear students, normal to a surface is point specific. Its definition or its equation will vary from point to point. At this point, normal will have some definition. It is point specific. At this point, the normal may have some another definition. So this gradient of the surface f is equal to constant represents a vector normal to the surface and has a magnitude equal to the rate of change of f along the normal. So what is the magnitude of this vector? Del phi is a vector quantity, number 1. Its magnitude of this vector is equal to rate of change of f along this normal. In the direction of the normal, how much is the change in f? The change in f with respect to the normal. This is one point, this is another point. So at this particular point, this is f is equal to constant and this is suppose g is equals to constant. The rate of change with respect to this normal is the magnitude of this vector. For example, consider a potential field. At one surface, the potential is constant, and a few distance apart, again the potential is different. So there is potential difference, and this potential difference will be given by grad phi. It is rate of change along the normal. नॉर्मल डायरेक्शन में स्केलर फील्ड में कितना चेंज हुआ है, ये आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई से पता चलता है. कोई स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड में एक सतह से दूसरी सतह में जाने पर किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर ली, तो उस नॉर्मल डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है स्केलर फील्ड में, वो आपको ग्रेड फाई से पता चलता है. तो वो नॉर्मल डिनोट करती है. ग्रेड फाई इज अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस. सपोज इस सरफेस पे मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल ढूंढनी है, तो मैंने क्या करना है, इस सरफेस की डेफिनेशन फाई इज इक्वल्स टू सी है, तो डेल फाई निकाल लेना. दैट रिप्रेजेंट्स नॉर्मल टू द सरफेस एट द स्पेसिफिक पॉइंट. ग्रेडियंट ऑफ फाई का ये सिग्निफिकेंस है कि फॉर अ गिवन सरफेस फाई इज इक्वल टू सी, डेल फाई represents normal to the surface at that specific point, and its magnitude mod del phi represents rate of change of f along this normal. It is a vector. I have spoken about the direction of the vector. It is normal to the surface. About its magnitude is equal to rate of change of f along this normal. स्केलर फील्ड एक सतह से दूसरी सतह तक जाने में कितनी चेंज होती है नॉर्मल डायरेक्शन में, इसका अनुमान हम ग्रेड फाई के मैग्नीट्यूड से लगा पाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सो वी नीड टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट. डेल फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस. phi function of xyz is equals to c. And one more point, rate of change of phi in the direction of the normal to the surface through the point P is this, which finally gives gradient phi is a vector. Summarizing whatever we have learned, gradient of phi is a vector normal to the surface phi equal to c and has a magnitude equal to rate of change of phi along this normal. There is one surface, there is another surface, there is some scalar field,
and I want to see from when the point under consideration is this, and when it was examine what was the change, then that change of the scalar field is denoted by del phi. So this was the example we discussed. Suppose this is some scalar point function, then we are supposed to obtain gradient of phi at the point 1 comma minus 2 comma minus 1. So this is scalar field 3x square y minus y cube z square. This is scalar field, and we want to obtain gradient of this scalar point function at this specific point. So grad phi is also written as del phi because it is operating I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z on the scalar point function 3x square y minus y cube z square. So this is the function. Distribute to the operators I dou by dou x of 3x square y minus y cube z square plus j dou by dou y of 3x square y minus y cube z square plus k dou by dou z of 3x square y minus y cube z square. Now for partial differentiation with respect to x, treat y and z and their functions as constants. So derivative of 3x square y is 3y is coefficient of x square because we are differentiating partially with respect to x. So 3y as it is, x square's derivative is 2x. So it is 3y into 2x is 6xy. Derivative of minus y cube z square with respect to x is 0 because it is constant when you are differentiating partially with respect to x. Similarly, derivative of 3x square y with respect to y will be 3x square will be constant. It is regarded as coefficient of y. 3x square into derivative of y is 1. So it is 3x square. Derivative of minus y cube z square is minus 3y square z square. Z square as it is, and derivative of y cube is 3y square. Similarly, partial derivative of 3x square y with respect to z will be 0 because it is constant when we are differentiating partially with respect to z, and derivative of minus y cube z square is minus y cube as it is, and derivative of z square is 2z. So this is मॅडम सेकंड डेरिव्हेशन समजाय नाही. मॅम वापस सांगता का मॅम? व्हॉइस ब्रेक होतो तुमचा. okay. See, this is phi function and del operating on phi. So I dou by dou x of phi plus j dou by dou x of dou by dou y of phi and k dou by dou z of phi, and addition of this. We have just differentiated partially with respect to x, y and z. Partial derivative of partial derivative of 3x square y minus y cube z square with respect to x is 6xy. With respect to y is 3x square minus 3y square z square. With respect to z is minus 2y cube z. So gradient of phi denotes normal. Now we want normal at this specific point 1 minus 2 minus 1. So we will substitute that point. Yes. मॅडम क्वेश्चन आहे मॅडम. Yes. मॅडम जर डिफरन्शिएट विथ Yes. What is the question, please?
जर आपण डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू जर वाय करत असलो येस तर एक्स आणि झेड टाइम हे कॉन्स्टंट होतात का? हो. पार्शियल डिफरन्सिएशन. पार्शियल म्हणजे अर्ध. मॅडम सेकंड सेकंड डो बाय डो वाय ऑफ हो मॅडम 3x square y minus y cube z square. Partial derivative with respect to y. We distribute the operator dou by dou y to both the functions. It is distributive over subtraction. So we have distributed. Partial derivative of 3x square y with respect to y. 3x square is the coefficient of y. It is constant when you are differentiating partially with respect to y. So this will be dou by dou y of y. This is about first term. About second term, z square is constant. It is coefficient of y cube when you are differentiating partially with respect to y. So it is 3x square dou y by dou y. Derivative of y with respect to y is 1 minus z square. Derivative of y cube with respect to y is 3y square. So it is 3x square minus 3y square z square. 3x square minus 3y square z square. Okay. Is partial differentiation clear to all of you? Shall I proceed further? Shall I proceed further, dear students? आवाज येत आहे का मॅडम? Yes, yes. Shall I? झेड स्क्वेअर आहे ना Yes. ते झेड कॉन्स्टंट असल्यामुळे झिरो होत नाही का? Then I am differentiating partially with respect to y. Partially with respect to y. Then x, z and functions of x and z will be treated as constants. Will be treated as constants. Any questions? Shall I proceed further? So gradient of phi at this point is obtained by inserting that point in the function grad phi. So x is equals to 1, y equal to minus 2 and z equal to minus 1 should be substituted in this general grad phi. So I 6, x is 1, y is minus 2. 6 into 1 into minus 2 is minus 12. So minus 12 times vector I plus j cap 3 into x square is 1's square which is 1 minus 3 y square will mean minus 2's square is 4 z square minus 1 square is 1 minus 1 square is 1. So this is 3 into 1 is 3, 3 minus 3 into 4 into 1 is 12. So it is 3 minus 12 is minus 9 plus k minus 2 y is minus 2. So it is minus 2's cube is minus 8. Minus 2 cube is minus 8 and z's value is minus 1. So this is minus 2 into minus 8 is plus 16, plus 16 into minus 1 is minus 16. So this is representing gradient of phi at the point 1 comma minus 2 comma minus 1. Is this clear?
So normal at this point for this surface is having the equation minus 12i minus 9j minus 16k is having the expression, or is the vector minus 12i minus 9j minus 16k. Shall I proceed further, dear students? Such types of example may be asked in exam. Yes. Another question. If u equal to x plus y plus z, v equal to x square plus y square plus z square, w equal to yz plus zx plus xy, then find grad u, grad v and grad w. My first question is, either u, v, w are all scalar point functions or they are vector point functions? Scalar point function. Yes, they Scalar are. आहेत madam, scalar point. They are scalar point functions. They are functions of the point x, y, z. So simply we have to obtain gradient. Gradient of u is operating del on scalar point function x plus y plus z. मॅडम वॉइस ब्रेक होते तुमचा. So now it will not break, I think. आता येतो मॅडम बरोबर. So this function should be differentiated partially with respect to x. What is the derivative with respect to x of x plus y plus z? Dou by dou x of x plus y plus z equals to derivative of x with respect to x is 1. One. Derivative of y with respect to z is x is 0. Zero. Derivative of z with respect to x, partial derivative 0. 1 plus 0 plus 0 is 1. So dou by dou x on x plus y plus z, the resultant is 1. So it is 1 times vector I. Plus, now go for dou by dou y of x plus y plus z. How much it is? Partial derivative of x with respect to y is 0. Partial derivative of y with respect to y is 1. One. Partial derivative of z with respect to y is 0. 0 plus 1 plus 0 is 1. Zero. So dou by dou y of x 1. plus y plus z is 1. So it is 1j. Likewise, dou by dou z of x plus y plus z is equals to dou x by dou z 0. Dou y by dou z 0. Dou z by dou z 1. 0 plus 0 plus 1 is 1. So it is 1 times k bar vector. So gradient of u is a vector quantity I plus j plus k. 1 times I plus 1 times j plus 1 times k. Gradient of v is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. This operator operating on the function v, x square plus y square plus z square. This is the function. Differentiating it partially with respect to x. Firstly, what is the derivative of x square with respect to x? 2x. 2x.
of y square with respect to x? 0. 0. Of z square with respect to x? 0. 0. So it is 2x plus 0 plus 0 is 2x times vector I. Now operate dou by dou y on the same function. Secondly, we are differentiating partially with respect to y. Derivative of x square with respect to y? 0. 0. 0. Derivative of y square with respect to y? Y. 2y. Derivative of z square partially with respect to y? 0. 0. 0 plus 2y plus 0 is 2y times vector j plus k bar dou by dou z on x square plus y square plus z square. Derivative of z x square partially with respect to z is 0. 0. 0. Of y square with respect to z is 0. 0. 0. Z square with respect to z is is 2z. 0 plus 0 plus 2z is 2z k bar. So this is gradient of v function. V is scalar but grad v is a vector. 2xi plus 2yj plus 2z k. Now let us obtain gradient of w function. That is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z on w function yz plus zx plus xy. Dou by dou x of this, step by step. Partial derivative of yz with respect to x is 0. 0. Of zx with respect to x is Z. z. Zx with respect to z is z only. Z. Of xy with respect to x is Y. yes. So it is z plus y. 0 plus z plus y is z plus y times vector I. Now go for dou by dou y of this particular function. Dou by dou y of yz. Yz is a partial derivative with respect to y. Z. Z. Zx चा with respect to y. 0. 0. 0. xy चा with respect to y. X. X. It is z plus x times j vector. Now operate dou by dou z on this same function. Yz is a partial derivative with respect to z. Y. Y. Zx चा with respect to z. 0. X. X. 0. 0. X. Zx चा with respect to z is x. Xy चा with respect to z. 0. Y plus x plus 0 is y plus x times k bar vector finally. So this is how we have obtained gradient of u, v and w functions. Any questions in this? Shall I proceed further, dear students? No, ma'am. पार्शियल डिफरेंशिएशन करता येईल साध्या सिंपल फंक्शनचं. हो येते मॅडम आता. येस येस. आता आपण ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन साठी जातोय. आता आपण प्रॅक्टिस केली, एक्सरसाइज केली. फाय दिलेला असेल तर त्याचा ग्रॅड फाय कसा काढायचा.
आता आपण ॲक्च्युअल ॲप्लिकेशनकडे चाललो आहे. फाइंड द युनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाय क्यूब झेड स्क्वेअर इक्वल टू 4 ॲट द पॉइंट -1, -1, 2. Let us try to understand the question. Find the unit. By unit we mean a vector with unit magnitude. That is, we want a unit vector. Normal. So by unit normal we mean a unit normal vector, a vector which has magnitude 1 and moreover which is perpendicular to this surface. The definition of surface is x into y cube into z square equal to 4. This is the definition of the surface, and we want to obtain normal to this surface. Normal means a ray which is perpendicular at the point -1, -1, 2. Is the question clear to you? एक सरफेस दिलेला आहे, त्याची डेफिनेशन x इंटू वाय क्यूब इंटू झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 आहे. ह्या सरफेस वरती -1, -1, 2 हा पॉइंट सिच्युएटेड आहे, बिकॉज हा पॉइंट याला ह्याच्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतो. x ची किंमत -1 घेतली, y ची किंमत -1 घेतली आणि z ची किंमत 2 घेतली. व्हॉट इज द रिझल्टंट? LHS मध्ये XYZ इज इक्वल टू -1, -1, 2 सबस्टिट्यूट केला. -1 इंटू -1 चा क्यूब इज -1 इंटू 2. मायनस इंटू मायनस इज प्लस. -1 into -1 is +1, +1 into 2 is 2, and that is equal to right hand side of the given equation. It was z square, so 2 square is 4 and right hand side is 4. So this point is situated on the surface whose equation is x into y cube into z square equal to 4. तर सरफेस वरती हा पॉइंट आहे. आपल्याला ह्या पॉइंट वरती नॉर्मल वेक्टर काढायचा आहे. तो नॉर्मल वेक्टर ज्याची मॅग्निट्यूड 1 आहे. वेक्टर तिथून येणारा नॉर्मल हा आहे, पण ह्या डायरेक्शन मधला युनिट वाला वेक्टर म्हणजे त्याचं मॅग्निट्यूड 1 आहे. डायरेक्शन मात्र तोच, पण मॅग्निट्यूड 1 असा वेक्टर शोधून काढायचा आहे. ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर आहे डिअर स्टुडंट्स? प्रश्नाचं ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर आहे? काय करायचं आहे ते? येस? शॅल आय प्रोसीड फर्दर? Am I audible? Hello? Yes? Yes, ma'am. Yes. ये सरफेस पर इस पॉइंट पे एक वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर है, वो ढूंढ के निकालना है. तो यू नो दिलेल्या फाय साठी नॉर्मल वेक्टर मीन्स डेल फाय. त्याचा ग्रेडियंट नॉर्मल असतं ना. फॉर अ फंक्शन फाय इज इक्वल टू सी, del phi represents normal to the surface at that specific point. So we are supposed to obtain its gradient. Phi equal to c. So you can ignore this constant. So phi is equal to c. So this is phi. Compare this with phi is equal to c. Either you take the constant on left hand side and involve, or you ignore. Because it is a constant, it will not create any difference for differentiation. So this is phi function. Obtaining its gradient,
will give normal to the surface phi is equal to c, which is x into y cube into z square equal to 4. या सरफेसचं नॉर्मल काढायचं असेल तर त्याचा ग्रॅडियंट काढूयात, कारण ग्रॅडियंट म्हणजेच नॉर्मल असतं. सो इट इज आय डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स वाय क्यूब झेड स्क्वेअर प्लस जे डो बाय डो वाय ऑफ एक्स वाय क्यूब झेड स्क्वेअर प्लस के डो बाय डो झेड ऑफ एक्स वाय क्यूब झेड स्क्वेअर. Phi function we have distributed to the operators dou by dou x, dou by dou y and dou by dou z. Now let us perform partial differentiation with respect to x. Derivative of x y cube z square with respect to x is y cube z square is the coefficient of x. Z square. It is constant, keep it as it is. And derivative of x with respect to x will be 1 into y cube z square, that is dou by dou x of x y cube z square. Is it clear? Partial derivative with respect to x. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now partial derivative with respect to y. स्टेप सांगा ना. हॅलो मॅम, शेवटची स्टेप एकदा सांगा. आधीच्या एक्झाम्पलची का? कोणती शेवट? नाही हेच मॅम. हां ठीक आहे. हे बघा, ही सरफेसची डेफिनेशन आहे. हा सरफेस आहे एक्स वाय क्यूब झेड क्यूब इज इक्वल टू 4. एक्स वाय झेड प्लेनमध्ये हा सरफेस आहे. ह्या सरफेसवरती हा पॉइंट आहे. तर ह्या सरफेसवर ह्या पॉइंटवरून नॉर्मल आहे, त्या नॉर्मलला आपल्याला काढायचं आहे. तर मग आपल्याला माहिती आहे फाय इज इक्वल टू सी फंक्शन सरफेस असेल तर डेल फाय डिनोट्स नॉर्मल टू द सरफेस. तर आपण फाय फंक्शनला डेल ऑपरेट करतो, फाय फंक्शनवर डेल ऑपरेट करतो, म्हणजे आपल्याला नॉर्मल भेटून जाईल. मग डेल इज आय डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाय प्लस के डो बाय डो झेड शुड ऑपरेट ऑन फाय. फायचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स वाय क्यूब झेड स्क्वेअरचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वाय क्यूब झेड स्क्वेअरला कॉन्स्टंट आहे, कोइफिशियंट ऑफ एक्स आहे, and derivative of x with respect to x is 1. Y cube z square into 1 1 y cube z square is y cube z square. Sir, तर dou phi by dou x is y cube z square times I. On the same lines, partial derivative with respect to y will be dou by dou y of x y cube z square equals to x z square dou by dou y of y cube. X z square derivative of y cube with respect to y is 3y square. So it is 3x y square z square. This is partial derivative of x y cube z square with respect to y. Now similarly, partial derivative with respect to z, x y cube as it is, derivative of z square with respect to z is 2z. So it is 2 into x into y cube into z. So this is partial derivative with respect to z. So we have obtained del phi. Del phi denotes normal vector to the surface x y cube z square equal to 4. या स्पेसिफिक पॉइंट वरती नॉर्मल काढायचं आहे, तर हा पॉइंट सबस्टिट्यूट करायचा आहे. ह्याच्यात y ची व्हॅल्यू -1 ठेवली, -1चा क्यूब, z इज 2, z चा स्क्वेअर टाइम्स i बार प्लस 3, व्हॅल्यू ऑफ x इज -1, ऑफ y इज -2, -1 whole square, of z is 2 square.
times vector j plus 2. X is minus 1, y is minus 1, so minus 1 चा cube, z is 2 k bar. So how much is this? Minus 1 चा cube is minus 1, 2 चा square is 4, 4 into minus 1 is minus 4i. Minus 4i. Now this is 3 into minus 1 is minus 3. Minus 3 into minus 1 चा square is 1. Minus 3 into 1 is minus 3. Into 2 चा square is into 4. So it is minus 3 into 4 is minus 12. And this is 2 into minus 1 is minus 2. Minus 2 into minus 1 चा cube is minus 1. So minus 2 into minus 1 is plus 2. Plus 2 into plus 2 is plus 4. So this is normal to the surface. This is the surface. X y cube z square equals to 4, and at this point normal equation is minus 4i minus 12j plus 4k. This is vector. This is normal vector. Normal vector. But we want unit normal. म्हणजे ह्या वेक्टरच्या डायरेक्शनमध्ये युनिट मॅग्निट्यूड असलेला वेक्टर ह्याच्यापासून काढायचं. कसं काढायचं? तो वेक्टर स्वतः डिवाइडेड बाय त्याचा मॅग्निट्यूड. डू यू रिमेंबर डिअर स्टुडंट्स? युनिट वेक्टर ए कॅप इज वेक्टर ए अपॉन इट्स मॅग्निट्यूड. वेक्टर ए अपॉन इट्स मॅग्निट्यूड. तर तो वेक्टर डिवाइडेड बाय त्याचा मॅग्निट्यूड. हाऊ डू यू फाइंड magnitude of a vector a1i plus a2j plus a3k? a1 square plus a2 square plus a3 square whole raised to 1 by 2. This is magnitude formula. तर ह्या वेक्टरचा मॅग्निट्यूड किती होईल? स्क्वेअर रूट ऑफ minus 4 चा स्क्वेअर इज 16, minus 12 चा स्क्वेअर इज 144, 4 चा स्क्वेअर इज 16. a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस a3 स्क्वेअर. त्या अनुषंगाने किती झालं? हे टोटल होईल 16 प्लस 144 प्लस 16 किती होणार? 186. 186. शोधायचं लिस्ट 172. 170. 176 होतात. Okay, so there is some difference. 176. Oh, sorry, 176. 176. So it is root 176. Root 176. 1 upon root 76. 4i minus 4i minus 12j plus 4k. Now what they have done? They have taken 4 common. They have taken 4 common. तिथे -1 झालं Just मॅडम. give me a chance. सो आपण आपलं कम्प्युटेशन करूयात. त्याच्यातलं -4 कॉमन काढलं. वरच्यातलं -4 कॉमन काढलं तर हे येईल. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? आणि खाली किती येत आहे? 144 अधिक 32 स्क्वेअर रूट ऑफ 176. Is it? What are factors of 176? Factors of 176? 2 into 88. 16 into 11, ma'am. 16 into 11. That is perfect. That is very good. That's good. तो स्क्वायर रूट ऑफ 176 हमने लिखा
root 16 into 11. Is it acceptable to all? Is it Yes, ma'am. acceptable? Root 176 Yes, square root of 16 into 11. Yes, ma'am. 4 under root 11. असं पण Root 16 into 11. So this is nothing but square root of 4 into square root of 11. Square root of 16 into square root of 11. Square root of 16 is 4. 4 into square root of 11. Give me a... yes, 4 get cancel. Four and 4 gets cancelled, and it is simply the most simplified is minus 1 upon root 11 I plus 3j minus k. This is unit normal. This is unit normal to the surface x y cube z square at that specific point minus 1 comma minus 1 comma 2. Is it okay? Shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now this is very important question. Prove that del r raised to n equals to n into r raised to n minus 2 times r, where r is xi plus yj plus zk. This is very important question. Please note it down carefully. Del r raised to n. Now firstly let me try to explain you. What is r bar in general? What is r bar? I am giving you hint. What is r bar? into j plus Yes. z into k. Yes. If there is a point P, x comma y comma z in general, and we join it to the origin, then we get a vector called position vector xi plus yj plus zk. Its direction is in the direction of point P, xi plus yj plus zk. This is position vector. Then this is a vector. Then how much is its magnitude? मॅम हे एक्स आर बार सांगा ना म्हणजे एक्स आय प्लस वाय जे कसं आता बघा स्पेस मध्ये एखादा कोणताही पॉइंट घ्या. हा एक्स वाय झेड स्पेस आहे, एक्स वाय झेड प्लेन आहे. इथे मी एखादा रॅन्डम पॉइंट घेतला. एक्स वाय झेड प्लेन असल्यामुळे कोणताही पॉइंट 3 कोऑर्डिनेट्सनी रिप्रेझेंट होणार. आधी त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट, नंतर त्याचा वाय आणि नंतर त्याचा झेड कोऑर्डिनेट. हा पॉइंट इन जनरल पी कोणताही रॅन्डम पॉइंट. ओरिजिन फिक्स असते, ओनी डिनोट करतो आपण त्याला. त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट, वाय कोऑर्डिनेट, झेड कोऑर्डिनेट 0 असतो. या पॉइंटला ओरिजिनशी मी जॉईन केलं तर ह्याला म्हणायचं व्हेक्टर. हा त्याचा डायरेक्शन आणि हा त्याचा रिप्रेझेंटेशन. सो फॉर अ पॉइंट पी विच इज इन जनरल एक्स वाय झेड, पोझिशन वेक्टर आर बार इज एक्स टाइम्स वेक्टर आय. कारण याचा एक्स कोऑर्डिनेट किती इथून टाकलं तर ते किती आहे, हे एक्स युनिट्स आहे. एक्स टाइम्स आय वेक्टर प्लस इथून इथे परपेंडिक्युलर टाकलं तर हे किती आहे, वाय आहे. ह्या डायरेक्शनमध्ये जे वेक्टर असतं युनिट वेक्टर.
वाय टाइम्स जे वेक्टर. झेड कोऑर्डिनेट काढण्यासाठी काय करायचं, इथून असा 3 डायमेन्शनल आहे, तुम्ही इमॅजिन करा, असा परपेंडिक्युलर ड्रॉप करून, असं इकडे परपेंडिक्युलर ड्रॉप करून इथे टाकणार ना आपण. ह्या डायरेक्शनमध्ये के स्टँडर्ड वेक्टर आहे. तर दिस इज झेड, झेड टाइम्स वेक्टर के. दिस इज पोझिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाय झेड in the xy plane. X times vector I plus y times vector j plus z times vector k. तर ह्या वेक्टरचं मॅग्निट्यूड किती असेल, त्याला आपण r किंवा मॉड ऑफ r बार ने डिनोट करतो. r बार मॉड किंवा फक्त r ने डिनोट करतो. तर त्याचा मॅग्निट्यूड म्हणजे त्याचा ओरिजिन पासूनचा डिस्टन्स किती असेल ते. येस, एनीवन? Under. Square root of x square X plus plus y X. square plus z square. Z square. All of you agree with this? Yes, ma'am. Yes. तर Yes, ma'am. इथे हा r raised to n म्हणजे याचा r raised to n. So I can write this as x square plus y square raised to 1 upon 2. All of you agree with this? Square root म्हणजे to the power 1 upon 2. yes, yes. Yes, ma'am. r raised to n किती होईल मग, x square plus y square plus z square to the power 1 upon 2 raised to n. हा आपला r आणि त्याचा nth पॉवर, म्हणजेच बाय लॉ ऑफ इंडायसेस त्यांना कंबाईन करून 1 upon 2 into n is n upon 2. So it is x square plus y square plus z square raised to n by 2 is what is r raised to n. Now my question is it a scalar or is it a vector? Scalar. Yes. So del operating on r raised to n, what does it mean? Gradient. So this is a function r raised to n. It is x square plus y square plus z square raised to n upon 2. याचा ग्रॅडियंट म्हणजे आधी याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाय, विथ रिस्पेक्ट टू झेड पार्शियली काढून घ्यायचा आणि आय डो एफ बाय डो एक्स प्लस जे डो एफ बाय डो वाय प्लस के डो एफ बाय डो झेड इज डेल आर रेज टू एन. ऑल ऑफ यू एग्री विथ दिस? So we will differentiate this function with respect to x first of all. Dou by dou x of r raised to n. Step by step fragments मध्ये आधी काम करतोय आपण. एक स्ट्रोक मध्ये पण करू शकता ज्यांना पॉसिबल आहे. Now try to understand how to differentiate this function partially with respect to x. Basically ह्या फंक्शन कडे बघा. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर रेस टू एन अपॉन 2 हा बेसिक ह्याचा फंक्शन आहे. ह्या व्हेरिएबलला रेस टू एन बाय 2 केला ना, मग हा फंक्शन बेसिकली ह्याचा आहे. तर आधी याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर काढायचा आणि हा बेसिकली एक्सवर एक्स वाय झेड वर अवलंबून आहे. तर याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढायचा असेल तर बाय चेन रूल आधी ह्या फंक्शनचा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर काढायचा आणि इन टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअरचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढायचा to obtain dou by dou x of r raised to n. Is this point clear dear students? Very important topic. Question येणार म्हणजे येणारच, म्हणजे सुटतच नाही याच्यावर.
हो मॅडम. खूप जनरल डिस्कशन आहे हा पोझिशन वेक्टर विषयी. तर मग एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअरचा विथ रिस्पेक्ट टू रेस टू एन बाय टू चा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल? आधी एन अपॉन टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर रेस टू एन अपॉन टू मायनस वन इंटू derivative of x square plus y square plus z square with respect to x by chain rule. So it is equals to n upon 2, this is r raised to n upon 2 minus 1, or I just beg your pardon, just a minute. N upon 2 x square plus y square plus z square raised to n minus 2 divided by 2. N minus 2 divided by 2 into ते ऑलरेडी दिलेलं आहे का? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह GN/2 आहे की नाही, ते अगोदर दिलेलं आहे का? मला प्रश्नच नाही समजला. एक मिनिट, मला हे कम्प्लीट करू द्या. ह्याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल? एक्स स्क्वेअरचा 2x, वाय स्क्वेअरचा 0 आणि झेड स्क्वेअरचा 0. So partial derivative of r raised to n with respect to x is, now you combine this, 2 gets cancelled, it is nx x square plus y square plus z square raised to n minus 2 divided by 2, nx by law of indices is nx r, this is nothing but r raised to n minus 2. All of you agree with this? This is multiplication. Partial derivative of r raised to n with respect to x is n into x into r raised to n minus 2. Is this differentiation clear to all of you? Yes. हे डिफरेन्शिएशन समजलं का? नाही ना मॅम. ठीक आहे, नो मॅम. मी पुन्हा करते, काही प्रॉब्लेम नाही. लेट मी रिपीट. आता आर बार समजला का सगळ्यांना? हॅलो मॅम. हाँ बोलिए. आपण जो टू जण दिले ना ते इक्वेशन, ते डेल्टा आर एन इज इक्वल टू एन इंटू आर एन मायनस 2 इंटू आर, हा आपल्याला प्रूव्ह करायचं नाही दिलेलं इक्वेशन वरून. हो, हे आपण first ह्याची किंमत एवढी येते हे दाखवायचं आपल्याला. मग आपण काय करतो, दिलेलं इक्वेशन घेतो ना, त्याला सॉल्व्ह करतो ना. हो, म्हणजे आर इज इक्वल टू एक्स आय प्लस वाय. मग आर रेस टू एन काय आहे ते त्याच्यासाठी मला आधी आर बार लिहावं लागेल, मग आर लिहावं लागेल. हा मग आर लिहिल्याच्या नंतर आर रेस टू एन जनरेट करावं लागेल. आता फंक्शन रेडी झालेलं आहे, आता याच्यावर डेल लावायचं आहे. आय डो बाय डो एक्स ऑन आर रेस टू एन प्लस जे डो बाय डो वाय ऑन आर रेस टू एन प्लस के डो बाय डो झेड ऑफ आर रेस टू एन. 1 by 1 I work on this, एक एक करून. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर रेस टू एन अपॉन 2
This is the value of r raised to n. So derivative will be n upon 2 raised to n upon 2 minus 1 into derivative of x square plus y square plus z square. Chain rule. n upon 2 x square plus y square plus z square raised to हे इकडं असं मल्टिप्लाय केलं n minus 2 whole divided by 2 into derivative of this with respect to x will be 2x only. 2x plus 0 is 2x. So if you take this, it is n upon 2 r raised to n minus 2 upon r raised to n minus 2 only, point to be remembered, into 2x. 2 gets cancelled and it is nx r raised to n minus 2. Now if you have any questions, you please ask. r raised to मॅम ह्या ठिकाणी आपण हां आर बार घेतल्यानंतर आर बारची व्हॅल्यू एक्स इंटू आय प्लस वाय इंटू जे प्लस झेड इंटू के झाली. इंटू नाही नंतर राहते y टाइम्स j y j हां, y टाइम- y j बार बार काढल्याच्या नंतर नुसतं आर घेतलं म्हणजे आर बार कॅन्सल केली ग्रुप मध्ये जाते राईट हँड साईडची व्हॅल्यू. पुन्हा सांग ना बेटा प्लीज. एक्स 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 आय होती जेव्हा आपण आर बार कॅन्सल केला कॅन्सल नाही, हा वेक्टर आहे, हे त्याचं मॅग्निट्यूड आहे. वेक्टर मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर. Any questions? हा वेक्टर आहे, वेक्टरचा मॅग्निट्यूड असा आहे r रेस टू n चा अपेक्षित आहे. मग रेस टू n केलं त्याला, मग पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x काढला आधी. सो इट इज n x r रेस टू n माइनस 2. तो ये जो फंक्शन है, ये जैसा x में है वैसा ही y में है, जैसा y में है वैसा ही z में है. तो ये आप होमवर्क करेंगे. डो बाय डो एक्स ऑफ r रेस टू n, एन एक्स आर रेस टू n माइनस 2 आया. तो सिमिलरली डो बाय डो y ऑफ r रेस टू n विल बी एन वाई आर रेस टू n माइनस 2. अँड डो बाय डो झेड ऑफ आर रेस टू n लिहून घ्या, हे तुम्हाला करायचं आहे, इज एन झेड आर रेस टू n माइनस 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो तीनों की वैल्यूज मिल चुकी है, उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. हे बघा, एन एक्स आर रेस टू n माइनस 2, एन वाई रेस n इंटू वाई इंटू आर रेस टू n माइनस 2, n इंटू z into r raised to n minus 2, and they have substituted it here. I dou by dou x of f ला त्यांनी r raised to n घेतलंय, प्लस j dou by dou y of r raised to n प्लस k dou by dou z of r raised to n is n r raised to n minus 2. हा स्केलर तिघांत कॉमन आहे. n r raised to n minus 2 तिघांकडे आहे. कॉमन घेतला, कॉमन बाहर काढला, आई एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के आलं. क्या बचेगा? एक्स बचेगा, वाई बचेगा और जेड बचेगा. एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. पण आपल्याला माहिती आहे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के काय असतं? आर बार वेक्टर असतं. इज दिस बोल्ड कॅपिटल आर. सो वी हॅव प्रूव्ड del r raised to n is n r raised to n minus 2 into r bar. Any questions, dear students?
इथे कॅपिटल आरचं मिनिंग आहे इन बोल्ड. कॅपिटल आर इन बोल्ड मीन्स आर बार वेक्टर. रिमेंबर, कॅपिटल आर इन बोल्ड means r bar vector. Any questions, dear students? Any questions? मॅडम ते डेल्टा आर एन जे आहे इक्वल टू आय डो एफ बाय डो एक्स आहे हा. ते एकदा बर बर. आर बार हे ठीक आहे. आर this is very important point, please try to understand. This is r raised to n. मॅडम ते पूर्ण कळालं मला, फक्त इथून कॉमन जे घेतलंय एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के ते कसं घेतलंय तेवढंच. एक मिनिट. हा, तर डेल आर रेस टू एन काढायचं आहे ना, मग आय डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाय प्लस के डो बाय डो झेड शुड ऑपरेट ऑन आर रेस टू एन. So this is I dou by dou x of r raised to n plus j dou by dou y of r raised to n plus k dou by dou z of r raised to n. या तिघांची किंमत आधी काढून ठेवली आपण, मग त्याला सबस्टिट्यूट केलं. n x r raised to n minus 2 n y r raised to n minus 2 n z r raised to n minus 2 n r raised to n minus 2 n r raised to n minus 2 n r raised to n minus 2 तिघातून कॉमन घ्यायचं. n r raised to n minus 2 इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ब्रॅकेटमध्ये काय उरणार? i सोबत x, j सोबत y, k सोबत z. So if you observe this, n r raised to n minus 2, but this is the vector r, position vector. n r raised to n minus 2 times r bar vector is the value of del r raised to n. Is it clear, dear students? Any questions? येस मॅम. हे खूप महत्वाचं आहे. एनी क्वेश्चन्स? एनी क्वेश्चन्स? इफ यू डोंट हॅव एनी क्वेश्चन, आय हॅव अ क्वेश्चन फॉर यू. या फॉर्म्युलावरून मला याची किंमत किती होईल ते सांगा पटकन. Using this formula, what is the value of del r cube? Jaldi. 3r 3 minus 2 3 r r 3 minus 2 3 minus 2 and 3r in bracket I guess plus r bar 3 r r bar 3r 3 r times r bar vector, isn't it? 3 r times r bar vector. r raised to 4 साठी del of r raised to 4 4r 4r cube 4r and 4r स्क्वेअर आर 4 minus
4r square r bar. Yes, yes. 4r square times r bar vector. Very good. 4r square times r bar vector. Very good. Any questions, dear students? We will stop here then if you have no questions.